Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Monday. Just a reminder that there's only 4 weeks left of school. And my recommendation to you is that you continue to work through the summer. Just have a plan of working 10, 15 minutes a day. Maybe write a journal entry every day. Grab a couple books, read throughout the summer. Work on a little bit of your math skills. Do whatever you need to do to be ready for next year. You definitely want to take advantage of the time and to prepare and do what you need to do to be ready for next year. The weather is changing. The mornings are beautiful. The evenings are beautiful. It gets kind of warm in the day. Many of you are going out and about hiking to the parks, practicing social distance in that way. Be mindful, there's snakes out there. They start to move around this season, especially in the mornings and in the evenings. According to the Fish and Game Department, there's already been 39 snake bites in Arizona. You just want to be careful when you guys are out there. I know that out here, I look for them every morning nowadays because I don't want them to get comfortable in our campus. So let's be careful. Let's practice safety as we get out in nature. Realizing that we're the guests in nature, so we want to make sure that we are mindful of what surrounds us. There's a story of a gentleman who finds a snake inside of a fire. There's a fire, and the snake's in the middle trying to get out, but he can't. So this guy wants to save its life from getting burned. And he puts his hand and he grabs the snake, and the snake's instinct is to bite him. So he drops the snake right back into the fire. And he reaches in again, and this time he grabs it a little bit further from the tail, but again, the snake turns around and bites him again. This time the guy's in a lot of pain. He yells pretty loud, and someone watching next door looks at him and says, "Why did you just let it burn? Why do you keep trying?" So this guy goes and finds a stick, and he grabs the stick and puts it underneath the snakes, and he was able to grab it and take it out of the fire. And he goes to the guy that was watching next door, and he tells him, the snake's nature is to bite. I should have known when I stuck my hand in there that it was going to bite me. My nature is to help and be kind. And I'm not going to let the snake's nature get in the way of my nature. That reminds us, it tells us to be mindful that, bad things happen. People don't respond to our kindness right away. Sometimes they snap right back. That shouldn't change your nature. That shouldn't change your kindness. You shouldn't take that away simply by the way that others respond. Have an incredible Monday and be safe. Buenos días, ¿cómo están? Mire, aquí anda el maestro Hernández enseñándoles que nomás quedan 4 semanas de clases. Por favor, aprovechen esas semanas. Mi recomendación es que tengan un plan para el verano, para seguir continuando, que escriban los niños de perdida una vez al día, que lean, practiquen sus matemáticas, ¿verdad? Lo básico, sumar, restar, multiplicar, para que estén preparados para el año que viene, ¿verdad? No es algo que debe de parar simplemente porque estamos en vacaciones. 10, 15 minutos al día hacen mucho para que ellos se sientan y estén preparados para el año que viene. Yo sé que los días se están poniendo bien bonitos acá arriba. Se está puesto las mañanas bien chulada y las tardes bien suave. Está poniendo caliente en el día y a veces estamos yendo a caminar al monte o a los lagos, a los arroyitos, ¿verdad? Tengan cuidado, hay muchas víboras en estos tiempos. Ya van 39 gente aquí en Arizona que les han mordido por una víbora. Así que tenemos que tener cuidado cuando andamos allá, ¿verdad? Nosotros estamos de huéspedes y la naturaleza tenemos que respetarla. Es como el señor que encontró una serpiente dentro de una lumbre, estaba quemando algo y estaba una serpiente adentro.
y el Señor la quiso ayudar, ¿verdad? Y metió la mano a agarrarla para sacarla de la lumbre, y la víbora volteó y le dio una mordida. Y el Señor intentó de nuevo, esta vez la agarró más pegado a la cola, ¿verdad? Y la víbora volteó de vuelta y le dio otra mordida, y esta vez le dolió mucho y pegó un grito. Y un señor que lo estaba viendo le dijo, déjala que se queme, ya van 2 veces que te muerde, hombre, déjala. Y el Señor no hizo caso, ¿verdad? Fue y agarró un palo y con un palo la puso abajo de la víbora y la logró sacar. Entonces fue y le dijo al Señor que la estaba viendo, la naturaleza de la víbora es morder cuando se siente en peligro, y yo debería haber sabido eso. Y mi naturaleza es ayudar y ser buena persona, y no voy a dejar que una víbora que me haga mordido me cambie mi naturaleza, sabiendo la persona que soy. Y esa historia nos recuerda mucho a nosotros, ¿verdad? Que a veces cuando la gente no responde de una manera que nosotros queremos, fácilmente cambiamos nuestra naturaleza y nos volvemos igual de corajudos y a veces respondemos para atrás. Y hay que dejar no hay que dejar que la naturaleza de otros, los caprichos, los enojos de otros nos cambien nuestra naturaleza de ser buenas personas. Que tengan un día increíble.